Hello and welcome back to the Touchline Maniacs. Jina langu ni Mark Kinyanja mkitaka Kinyawai, na hii ni another edition of transfer review. Of course kwa peke yangu, tulifanya hiki tu last time na Stano na Kembo hapa, na tuliona imetrend sana, so tukaamua let's do another version, and tutakuwa tunafanya hivi every time there is new news. So of course tunajua kuna mambo mengi yameendelea kwenye the world of transfers. Rudiger ameconfirmiwa kama player wa Real Madrid officially. Arsenal bado wako in talks for watu kama Rafinha saa hizi na Gabriel Jesus. Tunaona Mane alienda Bayern, Darwin Nunez alienda Liverpool. So hizi ni vitu zote tutakuwa tunaanalyze kwa kina. So first of all nataka tuanze na story ya Rudiger kwenda Real Madrid. Tunajua Rudiger ali-revitalize career yake, ali-rejuvenate career yake under Tuchel, kwa sababu Tuchel had shifted to a back 3 that could get the best out of his qualities, kwa sababu ni mtu anajua kuman mark lakini hajui kudefend large spaces. Na ameenda Madrid, team yenye to be fair wanacheza back 4. Okay, hawana natural center backs, yes, but bado back 4 si huwezi sema ni system yenye inaweza maximize strengths za Rudiger juu hajui ku defend large spaces. So tukianza na West Ham kama fan wa Chelsea, rate your move. Kama ni bad news for Chelsea wamekuwa right kumwacha aende, ama ni sawa tu, yani ameenda Real Madrid, team yenye itamsaidia tu na imsaidie ende from strength to strength. I think kitu ya kwanza ni si news ya kupendeza kwa Chelsea. Angalia, Tony amekuwa the best defender kutoka 2019, at least after Zouma and the likes of Zouma kukua anazuazua, then Rudiger alistep up akakuwa mnoma, and then sasa Tuchel wakati alikuja the guy got to be the best, akapanda game kabisa. So I think si kitu ya kufurahisha kwa Chelsea, but at the same time it's good for him aende huko ajaribu another challenge. Ukiangalia kusema kweli kila player anakuwa na dream ya kuchezea Real Madrid, tunajua hivyo kwa dunia. So I think it's a good move for him. Acha aende kule ajaribu. Let's see what he can do in the pitch. Wanachezanga back 4. Tunajua weakness ya Rudiger. Lunge spaces ajui. But now here you come, unachezea Real Madrid. Utaki kudisappoint. At the end of the day utapata Tony ataweza kujituma pale. Ataweza watch, and I think anajua weakness yake. Pia Carlo na Ancelotti anajua venye huyu jamaa anakuanga na weakness yake. So I think at the end of the day utapata Tony ako focused. Atajituma na ataweza kuwa a better player, a very strong one for Real Madrid. Of course umesema ati Rudiger will be a good player for Real Madrid, na hata alisema ati ana model game yake around Pepe, kwa sababu Pepe ndo alikuwa the no nonsense defender, mtu wa ku mark mtu no nonsense tu yani, and I feel ana bring that to the table, na as well ni ball player mnoma juu anajua ku carry ball out of defense na kusaidia ku open up uwanja. Tukienda pale kwa Arsenal, Kembo, of course Arsenal wali confirm signing ya Marquinhos, and then waka confirm signing ya Fabio Vieira. Saizi ni kama wamelegea kidogo story ya Tielemans, but kwa sababu wanasema wana prioritize moves za Lisandro Martinez, left footed center back mwenye anacheza left back na DM, na he's a very good progressive passer. Pia wanataka mtu anaitwa Rafinha mwenye ako pale Leeds. I think move ya Rafinha kuingia na maanisha mtu kama Pepe atatoka, kwa sababu Saka anahitaji usaidizi pale. Na of course wanataka Gabriel Jesus, na wali confirm contract mpya for Edin Ketia. So kulingana na wewe, ebu rate transfer window yao kama itawasaidia ku go from strength to strength. What do you think? You know, the one thing I was praying for and fasting ni we get Tielemans ama any other central midfielder. I just want to see a reason as to why Xhaka anaweza pumzika. But when I'm still not seeing sababu ya Xhaka kupumzika, I have all the reasons to be worried, because we know Arsenal as a progressive team. But besides all the progressiveness, kuna kale kamoja ama mbili itawavuta nyuma and it costs them. Arsenal bottled up to 4 kwa sababu ya baada ya Pate kuumia. Everything rested on Lokonga ambaye game moja ikamtoa, then Xhaka game zote. Baada ya hiyo game, then they come now to realize kwamba El Neni can save them, na El Neni aliwasaidia kupata number 5. So for them actually pulling out of Tielemans kidogo inaudhi. Then backline ya Arsenal
it is strong enough but not strong enough for many games. I think that's why they need Lisandro. Alafu Edin Nketiah siko na issue sana pewe new contract, but you're giving him the most legendary shot. True. You're giving him the most legendary shot in Arsenal. Yeah. When he's probably not even going to be a starter. Stats zake si mbaya. 5 goals in 7 games za mwisho si mbaya. But what has he done tangu? He couldn't command nafasi hata ya kukuja kama sub. Mpaka kukatokea nafasi Laka akaumia ndio akaanza kupata nafasi kama sub, then baada ya Oba kwenda. I'm still not convinced by him. Is here to disappoint many, but for some of us we want to watch. But again, Fabio Vieira is a good one. But when I admit to physicality, he really needs to work on it. Because when you try to kuleta hizo skills too in Premier League mostly, you're always bullied out of the game. But it is also funny kwamba kuna one player I always see kidogo amemanuva na saizi ni mzuri. Kai Havertz is not that good physically, but he is maneuvered his way na bado yako hapo. So Arsenal, 2 steps in front but still 5 nyuma ya kukatalia Xhaka. They need Gabriel Jesus, but Gabriel Jesus is not that perfect point man. He is not the Lacazette or the Giroud type mwenye atabaki hapo apatie last man wa opposition nafasi songe man. We need a person akapo. Last man asisonge, create extra space. Mtu akiweza run, huyu aweza run, anajua kana wewe. Aweza run. The kind of Gianluca Scamacca, vitu kama Calvert-Lewin. But now umeende Gabriel Jesus mwenye Man City hajapata nafasi ya kucheza hapo. He's been forced to play from the wing. So, but it is a good move for him. Possibly he'll get enough support from Arsenal. Akicheza na, you can imagine Saka, Martinelli, Jesus, Odegaard, and then Fabio Vieira, Partey. I think that can do. Yeah. Na tukienda kule Manu under Ten Hag bado wanaitwa Interested FC, lakini hawanunui mtu, but tunajua sana their biggest problem is their midfield. Watu wengi husema defense yao ndio shida, but midfield ndio the problem, kwa sababu defense yao haipeangu enough protection by their midfielders, kwa sababu Fred ni box to box, McTominay ni box to box, wote hawajui ku read game defensively, so ina expose watu kama Maguire, alafu kina Maguire wanamekiwa the scapegoats when in reality they are bigger problems. Sasa wanataka Frankie de Jong mwenye matches anaingiana vizuri na how Ten Hag wants to play in terms of kuwa kama libero hivi, kama keep France Beckenbauer kwenye kina come deep, anaingia center back na collect ball and then anakimbia nayo, anafungua uwanja na kukari ama kupass. At the same time jamaa unfortunately hajui ku read game defensively, so that means they still need another additional midfielder. Stano, ebu niambie prospect zao kama watanunua watu, kwa sababu nilikuwa naona Richard Arnold akigombanisha mafans kwingine ati pesa iko nini. Rate their prospects. Ukiangalia Man U tumesema ni interested club. At the end of the day utapata, of course wataweza chukua De Jong, but I don't think whether De Jong will be enough for ile midfield. They still go ahead. They must go ahead and get a better CDM. Kusema kweli, we have likes of Rice. If you ukiangalia West Ham kwa pesa watakubali kuachilia. Phillips ako pale Leeds hawana pesa, timu kidogo. At the end of the day wanaweza kuwa willing kumwachilia. And tukienda La Liga, we have Spain, tukienda huko Italy, we have very good CDMs. But at the end of the day utapata Man U akiendea De Jong, they will feel like manze tumenunua 90 ama so, that is enough. Wacha tu work na De Jong, Don Van Beek and na rest of Fred na Scott. Hapo ndo watakuwa wamekosea mahesabu. So I'm just looking forward to kuona kama Man U atasign another midfielder strong one, a CDM mwenye atakuja pale acheze na De Jong na at least anajua kusoma game na at least akuwa defensive kiakili. Na of which umetaja Calvin Phillips. Calvin Phillips anatakikana sana Manchester City. Manake Fernandinho anatoka na Pep, unajua mentor wake ni Marcelo Bielsa, na Marcelo Bielsa alimold into a cultured deep lying playmaker mwenye anaweza dictate tempo ya game na kuna Premier League experience. Na at the same time wanataka Max Susurela ule wa Brighton. Lakini sasa you think to yourself, wata spend 50 million
on mtu atakula bench, because let's face it, sidhani kuna mtu anaweza toa Joao Cancelo pale left back. So do you think left ama right? Yeah, exactly. I think Pep last season uliona venye alikuwa na struggle. Sijui Walker ameumia, unaanza kupush Fernandinho huko, unapush Stones. I think anataka kukava hiyo story yote once for all. I think Gabriel atakuja pale and I will see a likes of Walker akipumzishwa, and then Gabriel will get number. Acheze left and then Cancelo apige right, because yule Walker amekuwa injury prone. Unajua, yes, as much as Walker amekuwa injury prone, Walker amekuwa kisaidia, manake Walker ni inverted wing back defend in terms of like yendo mtu ana slot into center back and then ana perform part of the back three, ndo protect na pe freedom mtu anaitwa Cancelo kuweza kusonga mbele, manake ndo maana Cancelo run mbele, na yeye recovery pace yake inasaidia wase kama Laporte na Diaz wakikuwa kota out wakistep out na ball. Exactly. So hiyo ndo importance ya Kyle Walker pale. Lakini sasa kama Kyle Walker atabaki kuwa an integral part of the team as long as ako fit, is there really a point of signing Max Usuela? Manake tunajua Cancelo haezi tolewa kwa ile team because that's how good he is. There is a problem with the big Premier League players. Once player amekuwa mzuri, no one knew Cucurella before kuja Brighton. No one knew. So amekuja hapo ameng'ara, and then Man City feel like okay, we want him. Nilikuwa naangalia karatasi fulani The Daily Mirror. Man City wanataka Cucurella. Wanataka Kieran Tierney. Pia wanataka huyu jamaa wa Crystal Palace. Is it Mitchell? Mitchell. Mitchell is left-footed center back. Amekuwa academy ya Chelsea. But then see Man City wana left back. Wako na Zinchenko. Yule jamaa mwingine ako prison, achana naye. But they still have players. So sometimes it's about wanaangalia tu mchezaji amekuwa mzuri then namuhitaji. Wanataka Calvin Phillips. In real sense, Pep has modeled his team kwamba Bernardo anaweza cheza hata mid 6 and wako vizuri ama kuweke mid ya Bernardo na Foden ama De Bruyne, Rodri acheze peke yake hapo mbele, uko na Gundogan, De Bruyne. So I think it's just a matter of maybe squad depth. Wakati anaendea watu kama kina Cucurella nini, anataka akienda Champions League maybe group stages kina Slavia Prague nini, watu kama hao wapige game, then pia labda kama player pia anataka kujenga profile yake with a bigger team, they may go for such transfers. Na tukiangalia pale Chelsea, Chelsea tunajua Todd Boelhy ametake over na already amemake stance yake known, already asha allow watu kama Marina Granovskaya waweze kuondoka. Saa hizi ana restructure huko juu, chairman Bruce anatoka, na saa hii maybe saa hii kwa sababu wana plan kumodel structure yake kama ile the FSG owners pale Liverpool, tunaweza pata Tuchel can be the first manager finally kuanza project bila pressure ya ati kudemand instant results. Na tunajua matches Chelsea wanataka center backs, ni kama Tuchel harate some of his attacking players, ataka ni good players, Werner, Ziyech, Lukaku who's bound to go to Inter back on loan, Kai Havertz is probably the only player, Kai Havertz is the only player probably mwenye ana trust wakiwa na Mason Mount kwa sababu ya off the ball movement yao na ability yao ya ku work their way through the lines and through the press, na kwa sababu wanataka ku construct triangles kwa sababu yeye ni mini Pep, si kama Klopp mwenye ama data flick mwenye ni all about ku take advantage on the transitions na ku dominate game without the ball juu ya counter pressing. In your opinion, wewe kama fan wa Chelsea, is he setting his priorities right ama wrong? Wewe unaonaje? I think Tuchel on the right track. Kiangalia ako almost kuchukua Sterling atakuja pale. He is very good player kwa hiyo system ya Tuchel. Hizo ma triangles hiyo counter pressing. Sterling tu ako 2 feet. Alafu kiangalia then I think issue yenye iko pale ni now hii transfer window inakaa haionekani imenyamaza sana, but I think ni venye tu mafans wa Chelsea kwa mazoea Roman anatoa pesa tunaandia maplayer, but I think at the same time we need to be patient. Ukiangalia I think hii deal ya Lukaku ilikuwa imeshikilia kila kitu pale and they are working rate on it. I think after sasa Lukaku amesaini hizo vitu they will go back to draw him out. Alafu waangalia defense hakuna. Then ukiangalia pale mid pia Kande miguu imeisha, then uko mbele. I think they will have to overload either Ziyech. I see Ziyech akitoka pale. I think Werner ako more protected. Pulisic ni Muamerika,
timu imenunuliwa na America. I think atabaki, and then Havertz of course atabaki, and I will see a Chelsea in future whereby wanataka kuaminia Werner na only Havertz is the only main strikers, alafu Sterling akuja and then Mount na Pulisic na wapige game up. Those the attack options naziona Chelsea next season. So I think they are moving on the right thing. Hapa ni ile story ya tutulia kwanza, let's do and this, wanafanya kitu pamoja. Alafu pia hii historia ya Tuchel kukuachia, si Tuchel Boelhy kukuwa chairman inasaidia sana. You will be more close to Tuchel and they will build something special at Chelsea. Na tukiangalia pale PSG tunaona Mauricio Pochettino anaondoka na sasa wanaleta Christophe Galtier ambaye Christophe Galtier alibeba ligi na PSG, alibeba na Lille, alafu akamaliza third na Nice, wameingia Champions League. Na saa hii alitoa Nice mbali, exactly. Na saa hii yeye ndo seemingly ndo aenda kuwa manager wa PSG. Lakini sasa tunajua PSG hawahitaji tacticians, chenye wanahitaji ni watu wenye, how do I put it, ni mtu anaweza manage egos, mtu kama Zidane. PSG need a command. They don't need a coach, they don't need a manager, they need a command. Zidane mtu Zidane ilifika mahali yes, Gareth Bale is that good, lakini ikifika mahali when you want to put yourself bigger than the club, it's time to like pumzika. So there needs to be someone to tame Messi, Neymar, Mbappe, who feels like he can talk anything to anyone. Nafikiri yo ego iko hapo. Unabaki ukiumiza watu kama kina Marquinhos and watu nyoneka kina Mendes, watu nyoneka constant effort. So I think they need a Zidane kind, Gatlier is one nice guy. Nikumbuka squad alimold na Lille. He made a very good squad mpaka wakati alikuwa anatoka, every player felt like nimepoteza mtu wa maana. That's why alipoteza watu kama kina Menya and so many people wakaondoka. So they need mtu mwenye akona let's say kiburi fulani pasa hivi. Yeah. Kwa manake unajua Zidane ni mtu mwenye Zidane huwezi muita Zidane, si ati ni tactical genius ama kitu kama hiyo. Zidane simply plays to the strengths of his players, na kwa sababu ni Zidane, he naturally commands the respect of his players, na hiyo ndo kitu ilifanya akuwe so successful pale Madrid. Manake ukiangalia Madrid, angalia hizo igo zote, Cristiano Ronaldo pale, angalia mtu kama Sergio Ramos pale, watu kama Gareth Bale hapo, exactly. So in your opinion, Galtier ni kama ni jeneza yake anatengeneza pale PSG. Akona tamaa ya nafikiri kuisaidia tu ya timu, because he's personally said it, like his desire is to manage PSG. But one thing I say is hajui viatu ambavyo anataka kuvaa. That's one thing. He does not know the kind of shoes he's going for, kwa sababu that's one team no one is proud to kwenda pale, kwa sababu you have to go manage wachezaji wengine wenye mishahara yao ukiangalia unashtuka. You can't tell anything Neymar, Messi ama Mbappe anajua si inaweza kimbia, si niko na touch nzuri. Whereas Messi knows is good, anaweza chenga, atapiga free kick. Neymar anajua atachenga hivi, penalty akipata atafanya hiyo dog style yake akimbia. So he has to manage egos za wachezaji wengi sana. At the same time, as wakati nangangana na hiyo, there are players huku ambao they are not doing anything, not like because they don't want to do anything, kwa sababu hawana nafasi. Messi siku hizi anacheza 10 nyuma ya Mbappe, Neymar, kitu kama. That's the position ya watu wengine. Ilieka drug na Julian drugs la nje, kinaanda Herrera cannot perform. Saizi uko na Cavallo hapo katikati. So Danilo, not Cavallo, kuna Danilo. So it's a team yenye itabidi you sacrifice someone like Neymar, be a bench kidogo. Someone needs to perform. The thing is in for kazi ngumu. Nafikiri akona kazi sana ya kufanya. Na mwisho before tuweze kumaliza, najua tushatoka Chelsea, lakini mbona haija work for Lukaku? Manake mi personally nikaweza ulizwa, Lukaku ni focal point type of center forward where tulikuwa nasema Arsenal unahitaji ni mtu wa kucheza na back to goal, run hizo channels na get on the end of crosses, lakini Tuchel hataki kucheza hivyo. Na sasa mnamrudisha, mlimnunua 90 million, mkasema atawabebea ligi, atabeba golden boot sijui nini.
alafu saa hii mdogo asharudi Inter mdogo after it didn't work for him. Na wewe ulikuwa unasema Lukaku ni kama mtu mwenye ako na mahusiano mawili na wanaume different, ni kama mwanamke ambaye ako na mahusiano mawili, anaenda huko na kienda huku anaongea vibaya. So weka fan wa Chelsea, kurudi Inter ni a good move for him. Very good one, a very nice one. Ukiangalia Tuchel uhusiano yako ilisha kuwa mbaya Lukaku na Tuchel. After the interview we did in January, ilikuwa January ama ilikuwa December, kuna vitu mingi alisema, and then utapata ilileta shida mingi sana, a lot of conflict, a lot of issues. So I think at the end of the day ana feel like I don't deserve kuwa kwa hii team. Tuchel mwenyewe ana feel like huyu jamaa hapana, huyu jamaa vitu zenye aliongea wacha tuzikae. It's aliudhi kila mtu. Ukiangalia hata masini ya player wao wenyewe walikuja wakamwambia akasema as a player ufai kufanya vitu kama ngani. I think so Lukaku amekuwa akifeel like no, I must not be, sifai kuwa hapo. Hata ukiangalia kuna huyu journalist fulani Bizagi kutoka Italy alisema Lukaku alianza kuitisha hiyo transfer as early as from January transfer window, alikuwa anataka kuenda juu kilikuwa kishaumana tu. So I think wacha tu akwende because hakuna venye hata win ile trust back. Na nakuja kuona at the end of the day hata kama sasa ameenda na simple loan without buy option and whatever, Lukaku will never be a Chelsea player in future. Atakuja iende hivi next season sikia ameuzwa tena. That's it. So it's a very good move for him. Wacha tu akwende ajaribu and then we will see, but I don't think whether he'll suit and he will again be a Chelsea player in future.